I'm really honored to have the chance to speak to you. This is the first opportunity I have to meet so many. I'm speaking to you from Gaza. As you know, the agency has been through extraordinary times in Gaza over the last few weeks. But more importantly, the people of Gaza has been through a very challenging time. And I know that you will join me in acknowledging all the pain and suffering our colleagues and the refugees in Gaza has been through and continues to go through in these very challenging times in Gaza. I'm here in Gaza, as I was also last week, to ensure that the agency is able to deliver and to provide support to all those who have been affected by the recent conflict, and also to make sure that we're able to continue on our core programming in Gaza. Today, the Commissioner-General has appointed Sam Rose, the Director of Planning, as the officer in charge in Gaza. He will be supported by the team here, including David, who will be supporting the office and the team in Gaza remotely. And then, of course, all the staff in Gaza are now, I'm so impressed by their dedication to provide support to those affected, despite the fact that, of course, staff themselves have been heavily impacted by all the conflict and the impact of the conflict on the daily life of people living in Gaza. The agency is now fully focusing on providing support to those who have lost their shelters during the conflict, those who are in need of support, mental and psychosocial support because of all the trauma inflicted on people and the refugees living in Gaza. We're also making sure that we're up to speed on our preparedness and making sure that we will be able to offer what is required to people who are here in Gaza, the refugees and their needs. So I just want to say I'm so deeply impressed by the staff in Gaza, what they're able to deliver despite the very challenging context in Gaza. And I would like to reassure everyone that being able to respond to the needs in Gaza is the highest priority in the coming weeks and months for the agency. But having said that, and speaking from Gaza... Sorry, Leni, if you could just give Saba the chance, if you don't mind, to translate. Thank you very much. Of course. زملائنا يسرني أن ألتقي بكم. هذه أول مرة أكون بها معكم في لقاء على الفيسبوك. أنا أتشرف بأن أحظى بهذه الفرصة للتحدث معكم من غزة. طبعا الوكالة مرت بالعديد من التحديات مؤخرا، وتحديدا أهالي غزة مروا بالعديد من التحديات مؤخرا، وأنا هنا لأتأكد من أن الوكالة تقدم خدماتها لأهالي غزة بعد هذا النزاع الذي زاد مؤخرا. من آخر الأخبار في الوكالة هي أنه قد تم تعيين السيد سام روز، وهو مدير التخطيط في الوكالة، ليكون القائم بأعمال الإدارة في غزة، وسيحظى بدعم عن بعد من قبل ديفيد وباقي الفريق. وأنا في الواقع أريد أن أشير إلى مدى إعجابي وانبهاري بمستوى العمل الذي يقوم فيه فريقنا هنا في غزة، على الرغم من كل التحديات التي مروا بها والضغوطات التي تعرضوا لها. الوكالة طبعا تركز حاليا على توفير المأوى للذين فقدوا منازلهم خلال الأحداث الأخيرة، وأيضا توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم بعد الصدمة التي مروا بها. ونريد أن نتأكد من أن الوكالة جاهزة ومستعدة لتقديم الدعم لأهالي غزة وللاجئين حيث أنهم يحتاجون هذا الدعم. مرة أخرى أنا فخورة ومنبهرة جدا بمستوى أداء الفريق هنا وبكل ما هم قادرين على تقديمه على الرغم من كل التحديات. So while I'm speaking from Gaza, and we have immense challenges here in the field, it's no secret that we're also facing challenges
in all the other fields. And I've personally been able to visit both Syria, Lebanon, Jordan, and the West Bank over the last few months. And while we're keeping a particular eye on the challenges in Gaza now from the senior leadership, of course, that does not imply that we're losing sight of all the challenges in the other fields. طبعا أنا أتحدث معكم من غزة مرة أخرى، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهنا هنا في غزة، ونحن نعطي أولوية للعمل في غزة، ولكننا لا ننسى الأقاليم الأخرى. كنت في زيارات للأقاليم المختلفة في لبنان وفي الأردن والضفة الغربية وغيرها، ونحن نولي الأهمية لكل الأقاليم في العمل. And this is my first time to be able to engage with you in a Facebook session. I just wanted also to share a few words about how it has been to join the agency. It's now been approximately 6 months since I took up the position as Deputy Commissioner-General, and it has been extremely rewarding, but also quite challenging months. Joining the agency in times of COVID has been a very special experience. First and foremost, because I couldn't engage personally with staff as I had wanted to do. Having to join the agency mostly on Teams has been a challenge. And I'm now very, very happy that finally the situation is improving in many of our fields. So I am able to visit and to meet with staff and to learn more about their efforts to provide services to the Palestine refugees in all our fields. دعوني أتحدث قليلا عن انضمامي للعمل في الأونروا. أنا حاليا متواجدة في غزة، وأنا انضممت للعمل في الأونروا قبل 6 أشهر. والفترة التي انضممت فيها للعمل في الأونروا كانت مليئة بالتحديات، طبعا كانت خلال الجائحة، مما جعل من الصعب الالتقاء مع الموظفين. معظم الاجتماعات كانت تتم عن بعد ومن خلال MS Teams، وعلى الرغم من ذلك كانت فرصة العمل في الوكالة بالنسبة لي على الرغم من التحديات هي رائعة ومجدية بالنسبة لي، وأتمنى الآن مع تحسن الأوضاع أن نتمكن من الالتقاء مع الموظفين بشكل مباشر ووجاهي أكثر في الفترة القادمة. Even if I joined the agency under very special circumstances, given the COVID situation, I must say that every day I have worked in the agency, I've been deeply impressed by what you as staff in UNRWA has been able to deliver. And now that I've had the chance to meet some of you and hopefully more in the coming weeks and months, I must say that it's for me, I'm just so proud to have been offered this opportunity to lead in this agency, and also very humble because of the situation that so many of you are living through, and your ability and your dedication to work so hard for the agency to be able to deliver on its mandate. So I would like just first of all to use this opportunity to say a huge thank you for all your efforts. I would also like to say that even the challenges are immense, and for me it's like every day brings another one. I'm certain because of the dedication of you and the work you do that we will be able to overcome all the challenges one by one. So thank you so much. وعلى الرغم من أنني التحقت بالعمل بالوكالة في ظروف صعبة، إلا أنني منبهرة جدا بأداء الموظفين وكل ما تمكنوا من تقديمه خلال هذه الظروف الصعبة. وأنا فخورة جدا بفرصة أن أكون من الإدارة القائدة في هذه المنظمة، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم جميعا على كل الجهود التي تبذلونها بالرغم من التحديات التي تواجهونها. كل يوم هناك تحدي جديد، ودائما نحن نسعى إلى معالجة هذه التحديات وتخطي هذه التحديات، وذلك بفضل إخلاصكم في العمل. And I've also been encouraged, since it's the first time we meet in this format, to say a few words about myself.
So first of all, I would like to thank you for the warm welcome I have received in the agency. So I'm 52 years old. I'm married. I have 2 children. As you know, I'm based in Amman, but I constantly travel. Before I took up this position, I've a long career working in different sectors. I've been a diplomat for many years, being posted to Jordan, where my first job was to hold the UNRWA file 15 years ago. I've been posted to Washington, D.C., working on U.S. foreign policy in the Middle East, including the situation for the agency. And then I worked many years for the Red Cross movement globally, but spending a lot of time in this region, particularly in the OPT and in Syria and Lebanon. And I've also held positions in the Norwegian government, overseeing Norway's humanitarian funding to, among other regions, the Middle East, as well as also being director for UN affairs, in charge of Norway's UN policy at large. So throughout all these different jobs, I've had a particular focus on the Middle East. So for me, with the latest position I had before joining the embassy, being Norway's ambassador to Lebanon, I had the chance also to learn more in depth about the work of UNRWA in Lebanon. So for me, it's just such a great opportunity, and I'm extremely grateful that I have been offered this opportunity to work for the agency because it's such an important mandate, and I strongly want to do what I can to improve the situation for the Palestine refugees. So thank you so much. دعوني أخبركم نبذة سريعة عن نفسي. أنا ليني، أنا أبلغ من العمر 52 عاماً، وأنا متزوجة ولدي طفلين. مقر عملي الرئيسي هو في عمان. على الرغم من ذلك أنا أسافر باستمرار بحكم عملي، وقد عملت في قطاعات مختلفة، وكان من أوائل الوظائف التي توليتها كانت في الأردن، حيث استلمت ملف الأونروا قبل 15 عاماً. أيضاً عملت مع الصليب الأحمر، وكنت أعمل في سوريا وفي لبنان، وعملت مع الحكومة النرويجية، وكنت معنية بجانب التمويل دول الشرق الأوسط. كما توليت إدارة شؤون الأمم المتحدة في الحكومة النرويجية، كنت مسؤولة عن السياسات هناك. وآخر وظيفة استلمتها قبل أن أنتقل إلى الأونروا كنائب مفوض عام كانت منصب سفيرة النرويج في لبنان. وبحكم عملي كسفيرة للنرويج في لبنان، عملت هناك أيضا مع الأونروا من خلال هذه الوظيفة في لبنان. وأنا أعتبر أن تفويض الأونروا وولايتها مثيرة للإعجاب ومهمة جدا، وسأفعل كل ما في وسعي لأدعم هذه الولاية وهذه الرسالة، وأن أسعى إلى تحسين ظروف وأوضاع لاجئي فلسطين. So while we have a lot of challenges to tackle together on a day-to-day basis in the different fields of our operations, I'm very happy that I have been invited to use this opportunity to talk a little bit about the future of the agency. And while I recognize that in times of crisis, it is difficult to focus our attention on the long term, but I think the most recent events in the OPT here in Gaza and on the West Bank is also a reminder of how critical our agency is. And if UNRWA is to continue to protect the rights of Palestine refugees and help them recover, yet again, it needs stable, predictable, and sufficient funding. طبعا مرة أخرى، على الرغم من كل التحديات التي تواجهنا يوما بيوم، أنا سعيدة لفرصة الالتقاء بكم والتحدث معكم من خلال هذا المنبر، وأن أخبركم قليلا عن الأفق المستقبلي للوكالة وعملها المستقبلي. طبعا التخطيط للمستقبل صعب جدا، خصوصا في أوقات الأزمات.
وفي الوقت الذي نركز فيه على مساعدة الأفراد في غزة ومناطق أخرى على التعافي وتلبية احتياجاتهم، علينا أيضا أن نخطط لأعمالنا وأن نضمن توفر التمويل المستدام والثابت لدعم شؤوننا. Going from one funding crisis to another, as the agency has done over the last years, undermines our ability to support both the immediate humanitarian needs of the refugees and also their development opportunities. And this is why, as you know, the government of Jordan and Sweden decided earlier this year to convene an international conference on the funding of UNRWA. And they recently announced that the conference will be held in October at a location and a specific day to be confirmed later in July. The objective of the conference is for the member states to come to an agreement to provide UNRWA with sufficient, predictable, and multi-year funding. It is the responsibility of the member states to make sure we receive the funding required to deliver on our mandate. طبعا الانتقال من أزمة مالية إلى أخرى يقوض قدرة الوكالة على تلبية احتياجات اللاجئين وتنفيذ برامجها. ومن أجل ذلك هناك خطط لعقد مؤتمر، وسعت حكومة الأردن وحكومة السويد للتنسيق لعقد مؤتمر دولي للمانحين لمعالجة مسألة تمويل الأونروا. من المخطط أن يعقد هذا المؤتمر في شهر أكتوبر تشرين أول القادم. لم يتم تحديد التاريخ بعد، يعني في أي يوم سيكون المؤتمر، ولكن سيتم الإعلان عن موعد المؤتمر تحديدا ويوم المؤتمر لاحقا في شهر تموز. المؤتمر سيهدف إلى البحث عن سبل توفير التمويل الكافي للأونروا من أجل دعم رسالة التطوير. The conference is led by member states, but it gives UNRWA, it gives us an opportunity to showcase all of the extraordinary work that you are doing every day across all locations in support of the Palestine refugee rights in very difficult circumstances, as the last few weeks have sadly shown. And therefore, at the conference, we will use this opportunity to present our ambitions for the next few years and how we need to modernize the agency, to modernize the services we deliver, including through the use of digital tools, to make sure our services continue to meet the needs and that we create new opportunities to empower Palestine children, women, and men that use our services. And I want to emphasize that modernization is not an end in itself. It's a mean to the end. And the end is that we need to deliver services in the best possible way to the Palestine refugees. It means to an end that does not change. It is to fulfill our mandate, which is to protect the rights of the Palestine refugees and to ensure their access to a range of services. We want to modernize within our mandate and for our mandate. طبعا الدول الأعضاء والدول المشاركة في المؤتمر هي مسؤولة عن توفير التمويل للأونروا، وهذا المؤتمر سيعطينا الفرصة لنعرض العمل الرائع الذي تقومون به دائما حتى في الأوقات والظروف الاستثنائية كما حصل مؤخرا في أحداث غزة. سننتهز فرصة هذا المؤتمر لنتحدث عن خطط الوكالة من أجل التحديث واستخدام الأدوات التقنية والرقمية بهدف تحقيق أو تقديم الخدمات للاجئين وتلبية احتياجاتهم، وبنفس الوقت أيضا تمكين النساء والرجال الذين يستخدمون هذه الخدمات. طبعا عملية التحديث والتحول الرقمي ليست غاية بل هي وسيلة من خلالها نحسن تقديم الخدمات للاجئين بأفضل الطرق، وهي تساعدنا على تحقيق
مهام الوكالة وتلبية تفويضها، والمتمثل في توفير الحماية للاجئين وتمكينهم من الحصول على الخدمات اللازمة لهم. And when we talk so much about modernization, it's important to unpack what it actually means. And it is a collective effort to strengthen the agency's programs and operations so that it can better seize all the opportunities of our times and better manage the adversity of our times. It means, in practical terms, introducing and developing modern delivery models in health, education, social services, and microfinance to improve the experience of those who use these services. Modernization is about offering opportunities to refugees, and notably the children and youth, to become active participants in the digital transformation that is sweeping the world today. And if we don't make use of these opportunities, their future will be compromised. إذا عندما نتحدث عن التحديث، ما المقصود به؟ التحديث والتطوير هو مجموعة من الجهود التي يتم بذلها من أجل تقوية عمليات الوكالة بهدف تحسين إدارة الوقت الذي نستغرقه في تأدية عملنا وفي تقديم الخدمات. بمعنى آخر، هي تساعدنا على تقديم خدمات أفضل في مجال الصحة والتعليم والرعاية النفسية والاجتماعية، وأيضاً الخدمات المالية، تقديمها بشكل أفضل للاجئين. وعملية التحديث تساعدنا على توفير السبل والوسائل اللازمة للشباب لأنهم جيل المستقبل، ويجب أن يكونوا متمكنين من التكنولوجيا وقادرين على الاستفادة من مزاياها، وإلا لن يتمكنوا من تحسين ظروفهم. So in order to fulfill our mandate, UNRWA must play our role in making sure that Palestine refugees are not on the wrong side of what we call the digital divide. That's between those who can access and make use of the opportunities that digitalization offers and those who cannot. The agency cannot solve this in the area of operation without working with others, but we need to play our part. الهدف من عملية التطوير والتحول الرقمي هي أن نتأكد من أن الوكالة قادرة على تجاوز الفجوة الرقمية والتأقلم مع التطورات التكنولوجية بالتعاون مع مختلف الجهات. But it is important for me to underline that modernization is not just about our programs. It also means that we do need to upgrade our support departments, that is finance, resource mobilization, strategic communication, and so on. We need to upgrade them to meet today's standards. And we need to ensure that the agency is equipped with modern systems and physical assets so that it can operate effectively and safely. And modernization is also about how we, as a team, with all our staff and in all our different roles, in all our different positions, that we're able to work together. And even more importantly, how we can together put Palestine refugees at the center of our work. A modern UNRWA is an organization where all voices are heard, decisions are transparent, staff are provided for opportunities for growth, where we treat each other with respect, and where our shared UN values guide everything that what we do. That's our strong ambition. طبعا عملية التطوير والتحديث لا تتعلق فقط بالبرامج، بل علينا من خلال هذه العملية أن نقدم الدعم لمختلف الدوائر العاملة في الوكالة، سواء المالية والاتصالات وغيرها من الدوائر لتمكينها من أن تحقق معايير العصر الحالي وأن تتمكن من العمل بكفاءة وفعالية وبظروف آمنة.
من خلال عملية التحديث سيتمكن الموظفون على العمل معا بشكل فعال أكثر، بحيث يكون اللاجئ هو محور عمل الموظفين. والوكالة عندما تكون متطورة وحديثة فيها تكون كل الأصوات مسموعة، الكل قادر على التعبير عن رأيه، والوكالة بهذه الحالة وعند تطويرها توفر الفرص من أجل النمو، وتكون تسترشد بقيم القيم المشتركة للأمم المتحدة التي هي تدلنا في كيفية تأدية أعمالنا. All these ambitions that I've been speaking about will, as a first step, take form as one document that we have called the blueprint. This document will form the foundation of the next multi-annual strategy of the agency. The current one runs until the end of 2022, and the new one will come into force 1st of January 2023. So the blueprint and the conference is a first step towards the new multi-year strategy. It's a great opportunity for us as an agency to be able to engage with each other in a discussion around what we would like to be our joint ambition for the agency going forward. It's also a great opportunity for us to engage the international community, the member states, those who are funding us, those who are supporting us, on what should be the UNRWA that the refugees will meet 5 years from now, and what will it require to get us there. And this is, of course, first and foremost, our biggest asset as an agency is you, it's our staff. But you also need to be provided with the means to deliver. And this is what I've talked about, is what should be our priorities and what would it require in terms of support from the member states for us to deliver on that ambition. So the conference and the blueprint is a chance for us, it's an opportunity for us to show the member states that we are the strongest investment case if you want to support the right of the Palestine refugees with the investment in the way we deliver, what we deliver, and how we deliver. We are the ones that can ensure that the Palestine refugees' rights are respected and that they do receive what is in their right to receive. So the blueprint is just the first step, but the blueprint is an opportunity for us to engage together. And we have had many consultations with youth parliaments, with staff, with team members. I've been engaging also with everyone when I've been traveling, sometimes in a structured way, sometimes through conversations, to listen, to hear from our staff, from you, what is your ambition for the agency. So this Facebook session is, I hope, the first of many where we can have a conversation together about the future of the agency. And of course, it's also important to have conversation of the day-to-day challenges, but also together to lift to look into the future and to see where we should be 5-6 years from now. So I would like to thank you for your engagement. I would like to thank you for joining this session, and I look forward to hear from you, your questions and comments on the blueprint, that is the strategic direction that the agency will like to travel in the coming years. So thank you so much. إذا الوكالة لديها طموحات كبيرة وتأمل تحقيقها، وسنقوم بتدوين كل هذه الطموحات وكتابتها في مخطط أو خطة استراتيجية. لدينا خطة استراتيجية متعددة السنوات. الخطة الحالية تنتهي في 2022 وبعدها ستبدأ خطة أخرى بال 2023 وتمتد لمدة 5 سنوات. هذه الخطة هي وسيلة رائعة من أجل إشراك
مختلف الجهات في نقاش حول الحالة أو الوضع الذي نطمح للوصول إليه مستقبلا، وهي فرصة لنتحاور مع الدول المانحة والدول التي تقدم لنا الدعم نحن كأونروا حول تصورهم، وأن نتناقش معهم حول تصورهم للوكالة بعد 5 سنوات من الآن. وستعطينا هذه الخطة الاستراتيجية الفرصة أيضا للتحاور مع الموظفين وأخذ وجهة نظرهم بعين الاعتبار لتضمينها في هذه الخطة، لأننا لا نغفل عن حقيقة أن الموظفين هم أهم مورد للوكالة، ويجب دائما إلقاء الضوء على هذه النقطة. المؤتمر وهذه الخطة الاستراتيجية أو المخطط الاستراتيجي هم فرصة حتى نري العالم والدول المانحة بأن أفضل استثمار هو الاستثمار في الأونروا من أجل دعم اللاجئين الفلسطينيين، وهو وسيلة لتقديم الخدمات لهم بشكل جيد، وتساعدنا أيضا على أن نبين ونشرح الطريقة التي يمكن أن نقدم لهم فيها هذه الخدمات بفعالية وكفاءة. من خلال عملنا قمنا بالتحاور والتشاور مع الموظفين والكثير من فرق العمل لمناقشة ليس فقط التحديات الحالية بل أيضا مستقبل الوكالة وتصورنا للوضع المستقبلي أو الرؤية المستقبلية للوكالة بعد 5 سنوات من الآن. بهذا قد أعطيتكم لمحة سريعة عن تصورنا المستقبلي وعن المؤتمر، وأشكركم مرة أخرى على كل الدعم الذي تقومون به وكل العمل الرائع الذي تبذلونه، وأتطلع إلى الاستماع إلى أسئلتكم الآن والإجابة عليها. So we can start with the first question. Question number 8. أول سؤال كان موجود معنا من أحد الزملاء كان عن الطريقة التي ستتعامل فيها الوكالة مع إمكانيات اللاجئين الفلسطينيين خصوصاً كبار السن في حال استخدام الأدوات الرقمية المقدمة. ما هي الخطة وكيف سيتم التعامل مع إمكانيات اللاجئين الفلسطينيين عند تقديم هذه الخدمات الرقمية الجديدة؟ So that's question number 8, Leni, on the list. Thank you, Saba. No, I think this is, thank you for that question. It's an excellent question. And it's beyond doubt that we need to make sure that no one is left behind in this modernization effort, especially when it comes to digital solutions, which can be exciting for young people, but a bit more challenging for older people. So yeah, in order to be able to ensure that we do not increase the divide, but actually are able to get everyone to benefit from the digitalization and modernization, I think it requires a few things. And here, you know, again, I think hearing from you as well as we go forward will inform our thinking as well in terms of our priorities. But just on top of my head, I think it requires that we need to listen to the needs and the fears of those who kind of find this whole effort related to digitalization a bit overwhelming. And second, I think we need to make sure that we're designing solutions that work for everyone, not only for a few. And then also, I think it's important to do this gradually in terms of our services, and that we need to ensure that we have enough resources and enough focus on communicating and explaining. And then I think also we need just to keep some of the services as they are, and I think that will eventually happen because modernization and digitalization is not done overnight. And lastly, my last point would be that we need to monitor as well if there's any indications that our efforts to modernize and digitalize is leaving someone outside, and that if there's a feeling by some that they're excluded from all the opportunities that digitalization offers. So I think that for me would be very important points to
focus on, and I'm of course happy to have this conversation with you as well as we go forward, but it will certainly be a step-by-step approach. طبعا عملية التطوير يجب أن ننفذها مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لا نغفل عن أي أحد أو أي فئة من المستفيدين. التطوير والتحول الرقمي أمر جيد ومثير للاهتمام بالنسبة لفئة الشباب، ولكن قد يشكل تحدي بالنسبة للأكبر سنا، ونحن طبعا لا نريد أن نزيد الفجوة الرقمية وأن نزيد الصعوبات والتحديات. بالتالي علينا أن نستمع إلى احتياجات كل المستفيدين من هذه الخدمات ومن هذه الطرق، وأن نتعرف على الصعوبات التي قد تواجههم. بعد ذلك علينا أن نقوم بتصميم حلول رقمية وتكنولوجية مفيدة للجميع ويستطيع الجميع العمل عليها واستخدامها، لا أن تكون فعالة فقط لفئة قليلة من الأفراد. وعلينا أيضا أن ننفذ عملية التحول الرقمي بشكل تدريجي، وأن نتأكد من توفر الموارد الكافية حتى نقوم بشرح وتوضيح هذه الطرق والأدوات الجديدة لكل المستخدمين. طبعا بعض الخدمات ربما من الأفضل أن نبقيها على ما هي عليه وأن لا نقوم بتحويلها رقميا. علينا دائما أن ندرس آثار هذا التحول الرقمي، وأن ندرك بأن التحول والتغيير والتطوير لا يتم بين ليلة وضحاها، وأهم ما في الأمر أن نتأكد من أن الجميع قد تم شمله في هذه العملية، وأنه لم يتم الإغفال عن أي أحد ولم يتخلف أي أحد عن الركب في عملية التطوير والتحديث. Shall we move to the next question? Question number 9. وصلنا سؤال كان يتحدث عن التحديث والتحول الرقمي. يقول فيه زميلنا أنه التحديث والتحول الرقمي يهدفان إلى جعل حياتنا أسهل، ويجب أن تهتم بجوانب مثل الخدمات الصحية والمنصات التعليمية لأطفالنا والإعلانات المهمة التي عن الدعم الذي تقدمه الأونروا، وبالتالي نحن بحاجة إلى خطة واضحة مع جدول زمني واضح لنفهم متى يمكننا توفير مثل هذه الخدمات وبناء على ما تم اختيارها. Thank you, Saba. Again, a very important reminder about how we need to approach the modernization and the digitalization. So each program department that is developing and introducing digital tools, they are developing their plans with timelines and when it will be introduced. And I understand your question as a request for clear and regular information on these plans, and we will make sure that this information is made available as we go along. And again, that's because we do understand there may be concerns. I think that goes without saying, that this will pose challenges, but also I think most importantly, it is opportunities, and opportunities that we need to grasp. طبعا هذا يذكرنا مرة أخرى بأهمية اختيار الطريقة الأنسب لإجراء عملية التحديث والتطوير. ننوه إلى أن كل برنامج قد أعد خطة من أجل التطوير والتحول، وهذه الخطة كانت مربوطة بأطر زمنية محددة. شعرت من هذا السؤال أنك تطلب معلومات عن هذه الخطط وتحديثات مستمرة عن سير عمل هذه الخطط. سيتم إيصال هذه المعلومات للموظفين، ولكن علينا أيضا أن ندرك دائما أن هناك تحديات، ونعلم بأن هناك مخاوف من التطور والتغيير، ولكن علينا أن نتذكر أيضا أن هذه العمليات التحولية وهذا التطوير يقترن أيضا بفرص علينا استغلالها.
Okay. Next question. في عندنا السؤال التالي كان يسأل عن فئة النساء والشباب. أحد المشاركين ذكر أن النساء والشباب هم أكثر الشرائح تضرراً في مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، ويتساءل ما هي الخطط لتمكين تلك الشرائح الضعيفة خلال السنتين إلى 3 سنوات القادمة. Thank you for that question. So in the development of the blueprint and then after that the development of our strategy, we pay specific attention to youth and women from many angles, and one of them is services that meet their needs and their aspirations. So I would like to share with you maybe a few examples. So the microfinance department is looking at specific financial services for women entrepreneurship, and the Relief and Social Services Department and the Protection Division is working together to identify support required for on GBV or gender-based violence interventions. And another angle is the participation in the life and future of the agency to make their voices heard. And I would like then to draw your attention to the very important voice of the Youth Parliament, which we found in this consultation process over the last few weeks and months to be extremely, what should I say, rewarding, listening to the aspiration of the young people in the agency and among the refugees. So that will be something that we would want to continue to do, to engage with all different parts of the refugee community and among the staff as well. I would also like to mention the decision by the Commissioner-General to establish a gender advisory board, a board that will report directly to the Commissioner-General and provide advice to him and how he can ensure that women are included in every aspect of the work of the agency, in our workforce management, as well as in our programs. So there are many different initiatives ongoing to ensure that this will be included. We will also, by 1st of January 2023, have developed our new gender strategy, in which will be included in the new multi-year strategy of the agency. So this, I look forward to engage with you in the coming 18 months in the development of this new gender strategy, but also as an integral part of the discussions we're having now when developing the blueprint. Thank you. عند إعداد المخطط والخطة الاستراتيجية أولينا اهتماما لفئتي الشباب والنساء، وركزنا على الخدمات المقدمة لهم وضرورة أن تكون الخدمات وكل الأعمال التي نقوم بها تلبي طموحاتهم. من بين الأمثلة على ذلك حرصنا في برنامج التمويل الأصغر للنساء أن نركز على النساء رائدات الأعمال ودعم مشاريعهم. أيضا لدينا في شعبة الحماية نحن نعمل على توفير الدعم للنساء فيما يتعلق بمسألة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأيضا نركز على مشاركة الشباب وإسماع صوتهم، سواء الشباب العاملين في الوكالة أو من مجتمع اللاجئين، وذلك من خلال برلمان الشباب الذي يعد فرصة رائعة لنستمع فيها إلى صوت الشباب ونتعرف على تطلعاتهم وطموحاتهم. كما أننا من خلال هذه الجهود نسعى إلى العمل مع فئة الشباب داخل الوكالة وفي مجتمع اللاجئين. مسألة أخرى أريد أن أنوه إليها هي أن المفوض العام قام بتشكيل مجلس استشاري يعنى بقضايا الجندر والمرأة، وهذا المجلس يتبع مباشرة المفوض العام، ويهدف هذا المجلس إلى التأكد من التركيز على قضايا المرأة ومن إشراك المرأة في كافة نواحي عمل الوكالة، سواء مشاركة المرأة في الإدارة
وكذلك مشاركة المرأة في تنفيذ البرامج. طبعا في شهر كانون الثاني 2023 سنكون قد أعددنا استراتيجية الجندر التي سيتم تضمينها في مخطط الأونروا، وهي تركز على قضايا الجندر وتدعم هذه القضايا للفترة القادمة. We can move now to the next question. It's question number 11. السؤال رقم 11 كان: أعتقد أن الأونروا لن تكون قادرة على الانتقال إلى العالم الرقمي دون العمل بشكل وثيق مع شركاء متخصصين في هذا المجال. هل بدأتم العمل مع أي شريك لإعداد خطة واضحة للتحول نحو العصر الرقمي؟ Thank you, Saba. Again, I think this is a very important point. As I said earlier, we cannot close the digital divide alone. We need to work with partners, and we need to work with the host governments as well. We need to reach out to partners, and we've done a few important, I would say, we have a few important initiatives in that regard. So we've been able to establish a partnership with Microsoft. I personally had meetings with the World Bank, who are engaged in addressing the digital divide in the Middle East region. So I think going forward, we just have to acknowledge we cannot do this alone as an agency. We need to partner with others. So this is certainly something that we're continuously assessing and looking for opportunities, and any ideas you have on how we can approach this is highly welcome. طبعا موضوع التحول الرقمي مهم جدا، ولا يمكننا أن نتخذ أي خطوات لسد الفجوة الرقمية بمفردنا. علينا أن نعمل مع شركاء، وعلينا أن نتعاون مع حكومات الدول الداعمة للأونروا والدول المضيفة. مؤخرا عقدنا شراكة مع مايكروسوفت في هذا الجانب، وأنا شخصيا عقدت اجتماعات مع البنك الدولي لمناقشة هذا الأمر ولبناء شراكة في هذا الجانب. ونحن كوكالة علينا أن نتعاون مع جهات أخرى، وعلينا أن نبني شراكات بالطبع مع أطراف أخرى حتى نتمكن من إنجاز عملية التحول الرقمي بنجاح. وإذا كانت لديكم أي أفكار في هذا الجانب نحن مستعدون دائما للاستماع إليها وأخذ هذه الآراء بعين الاعتبار. I'm not sure if we have the time for more questions. I have time, Saba. I have time. So which question would you like to answer now? I think there's I heard that there was a question about TVET, which would be good for me to respond to, because I think it's a very important issue. إذا موضوع التدريب التقني والفني، عفوا التدريب المهني والتقني هو موضوع مهم جدا بالنسبة للوكالة. التدريب المهني والفني هو عنصر محوري فيها، وخصوصا بالنسبة لفئة الشباب. ما هي خطط الوكالة مستقبلا في هذا الجانب؟ So yeah, on the TVET, I think it's a highly valued service. It's needed by refugees and also appreciated by employers. I was recently in Lebanon visiting the Sibling Training Center, and I was so impressed by what, and I met with some of the students there and what they have been able to achieve in terms of their competencies, but also their ability to be employed. Their innovation, their skills was just so impressive. And I think, bringing donors to see what we can achieve by offering the high quality education, TVET education that we do, I think is really something where we can excel as an agency. I also, in visiting Syria, met with Palestine young Palestinian refugees who were just about to complete their 2-year training as lab technicians. All of them had already been able to secure work after the completion of their
training. So I think we have so many excellent examples of how important this is for the employability and the possibilities to create a livelihood and a future for Palestine refugees. So I think this is something that we need to continue to advocate for. And I think we can also look into opportunities and how we can link the TVET more systematically to other services, such as microfinance, for example. So, you know, TVET is something that I really believe in it. I think it's so important for the young Palestine refugees to have this opportunity to receive such training. جانب التدريب المهني والتقني هو جانب مهم جدا في عمل الوكالة. الطلاب الذين يحصلوا على هذا التدريب المهني والتقني يقدرون هذا التدريب ويستفيدون منه كثيرا، وأيضا أصحاب العمل الذين يقوموا بتوظيف خريجي مراكز التدريب المهني والتقني التابعة للوكالة. أنا كنت في لبنان وزرت مركز سبلين للتدريب التقني والمهني، وأبهرتني قدرات الطلاب والمهارات التي اكتسبوها من المركز. كما أنوه إلى أن الكثير من الطلاب يتمكنوا من العثور على فرص عمل بمجرد تخرجهم بسبب المهارات الجيدة التي يحصلون عليها. من المهم أن ندعو الجهات المانحة حتى تطلع على مستوى المخرجات لهذه المراكز ونوعية التعليم الذي يحصل عليه الطلاب، فهي أمر ضروري لإلقاء الضوء على نجاحاتنا. في سوريا التقيت بطلاب فنيين مختبرات تمكنوا من العثور على فرصة عمل بعد تخرجهم من المراكز هذه. يعني هذه المراكز توفر إمكانية تشغيل القدرة على العثور على فرص عمل بعد التخرج. ومن المهم أيضا برأيي أن نربط بين محور التدريب التقني والمهني ومجالات عمل أخرى في الوكالة مثل التمويل الأصغر من أجل توفير فرص أكبر للشباب. Thank you, Saba, for your excellent translation. I think you know, it's there's so many questions to be discussed, and I'm so happy that we're still 1.5 years away from our next multi-year strategy, because that gives us an opportunity to engage with you. The first step, as I said, is the blueprint that will be presented at the conference in October. But then after that, we will continue to develop our strategy. So it will be the foundation, but it will not be the end in terms of the process of engaging around what should be the future of the agency and what we can promise our partners and our donors to deliver if they invest in the agency. And this is, as I said, the main ambition for the conference is that the member state will commit to deliver to the agency predictable, sufficient funding. So we jointly, all the staff in UNRWA are in a position to deliver on the mandate, making sure that the Palestine refugees receive the services they're entitled to. But I would like to say that this is not going to be an easy fix. You know, we can work on what we want to deliver and how we want to deliver it. And this is what we have discussed today. But certainly we're facing a very challenging funding environment in the world today. We need to look at this as an opportunity for us and to make the best use of the opportunity to showcase the wonderful, fantastic work being done every day by all of you in delivering on our mandate, but also to send a message to the international community that we cannot do this without sufficient funding, but if you fund us, this is what we can deliver together. And this is what the blueprint and then the strategy is about. So there is no guarantee for success. This is a world where we have multiple challenges, multiple developments. But again, this is our chance. This is the member states who want to engage with each other and with us to discuss the future of the agency. So this is not a pledging conference for 2021 budget. This is about the future of the agency.
the conference itself will not be an end that will solve everything that we're facing of challenges on the financial side for the agency, but it will hopefully be a very, very important first step in the way ahead for the agency. So I would like just to conclude with saying a huge thank you for engaging with me. I would like to thank everyone who's working tirelessly to prepare for the conference and the blueprint, and the numerous staff in being engaged in this. But the most important thank you goes to all of you for the work you do every day. And I trust that we will work together in solidarity for the best of the Palestine refugees. So thank you so much. أنا سعيدة لأن الخطة الاستراتيجية القادمة ستبدأ بعد سنة ونصف، وبالتالي معنا وقت كافٍ لنتحاور أكثر ونتبادل الأفكار أكثر ونستمع إليكم أكثر. الآن قمنا بإعداد المخطط الأولي لهذه الخطة والذي سيتم تقديمه في مؤتمر المانحين، وسيساعدنا على أن نبرهن للجهات المانحة ما هي الأمور التي يمكننا أن نقدمها في حال استثمروا في الوكالة وفي دعم لاجئي فلسطين. الشركاء للوكالة سيقدموا دعمهم بالتأكيد لها ليتأكدوا من أن هناك تمويل كاف لها وبأننا قادرين على تأدية عملنا. إذا حصلنا على الدعم الكافي طبعا سنتمكن من تحقيق مهمة الوكالة والتأكد من أن اللاجئين يحصلوا على الخدمات بكل كفاءة وفاعلية. بالتأكيد هذا العمل ليس عملا سهلا. بيئة التمويل وبيئة الحصول على التمويل هي بيئة مليئة بالتحديات والصعوبات، وعلينا أن نستغل كل هذه الفرص المتاحة قدر الإمكان حتى نلقي الضوء على كل العمل الرائع الذي تقومون به كموظفين في الوكالة، وأن نرسل رسالة للمجتمع الدولي بأنه بدون دعمهم لن نتمكن من الاستمرار في تقديم هذا العمل وتأدية هذا العمل الرائع لدعم لاجئي فلسطين. ليس هناك ضمانات بالنجاح، ولكن علينا أن نسعى دائما للوصول إلى ما نريده. هذا المؤتمر لن يكون مؤتمر تعهدات للموازنة القادمة، ولكنها خطوة جيدة وهامة نحو مستقبل الوكالة ورسم طريق مستقبلي للوكالة والحصول على دعم الجهات المانحة والدول المختلفة التي ستشارك في هذا المؤتمر. أريد مرة أخرى أن أتوجه بالشكر لكل من ساعدنا في إعداد المخطط الأولي للخطة الاستراتيجية وكل الموظفين على العمل والجهود التي يبذلونها دعما للوكالة وللاجئين. وأشكركم على إتاحتكم هذه الفرصة لأتحدث معكم. Thank you.